She thought. Ella pensó. She thought. I must be growing small again. I must be growing small again. Yo debo estar creciéndome pequeña otra vez. I must be growing small again. Hola, inolvidable. Good to see you. She got up. Ella se levantó. Recuerda, en inglés, got up, eso es el tiempo pasado de get up, levantarse. Aunque directamente significa conseguir arriba, significa levantarse. She got up. Ella se levantó and went to the table. Y fui a la mesa and went to the table. To measure herself by it. To measure herself by it. A medirse, porlo or parlo. To measure herself by it. And found that. Y descubrió or encontró que. And found that. As nearly as she could guess. Tan cerca como ella podía adivinar. As nearly as she could guess. She was now about 2 feet high. She was now about 2 feet high. Ella era ahora alrededor de 2 pies de altura. She was now about 2 feet high. And was going on shrinking rapidly. And was going on shrinking rapidly. Gracias, Elimelia. Muchas gracias a ti, las rosas. And was going on shrinking rapidly. Y estaba continuando. Directamente es yendo en, pero es continuar. Y estaba continuando shrinking. No sé cómo decir esto. Shrinking se dice contracción. Contracción. Contractando rápidamente. She was going on shrinking rapidly. Gracias por el regalo. She soon found out. Esto es un refrán en inglés, un phrasal verb. To find out. Y el tiempo pasado, found out. Ella pronto descubrió. So, técnicamente es encontrar fuera, pero lo que significa realmente es descubrir. Ella pronto descubrió. She soon found out that the cause of this was the fan she was
holding. She soon found out that the cause of this was the fan she was holding. Ella pronto descubrió que la causa de esto era el abanico que ella estaba sosteniendo. The cause of this was the fan she was holding. And she dropped it hastily. And she dropped it hastily. Y ella se cayó, o lo cayó apresuradamente. And she dropped it hastily, or hastily. Just in time to avoid shrinking away altogether. Justo en tiempo a evitar encogiéndose, creo, totalmente. Just in time to avoid shrinking away altogether. That was a narrow escape. That was a narrow escape. Eso fue un escape. Narrow is like estrecho, so like muy difícil. That was a narrow escape. Said Alice. Dijo Alice. Said Alice. A good deal. Esto es un refrán en inglés. Significa un buen trato, pero indirectamente como refrán significa mucho. A good deal frightened. Es como mucho asustado. Asustada. At the sudden change. At the sudden change. Al cambio repente. At the sudden change. But very glad to find herself still in existence. But very glad to find herself still in existence. Pero muy feliz a encontrarse todavía en la existencia. But very glad to find herself still in existence. And now, for the garden. Y ahora, por el jardín. And now, for the garden. And she ran with all speed. And she ran with all speed. Y ella corrió con toda velocidad. And she ran with all speed back to the little door. De vuelta a la puertecita, a la puerta pequeña. Back to the little door. Back to the little door. But alas,
Pero es como, vaya, es solo una expresión. Like, alas, es como, like, oh no, qué horrible. But, alas, y es un poco elegante, un poco viejo. The little door was shut again. The little door was shut again. La pequeña puerta estaba cerrada otra vez. And the little golden key. And the little golden key. Y la llave pequeña y dorada was lying on the glass table as before. Was lying on the glass table as before. No sé cómo decir eso bien. Estaba acostado. Like, la llave estaba acostado en la mesa de cristal como antes. Was lying on the glass. Reposando, gracias. Ya estaba sobre, exacto. La mesa de cristal como antes. On the glass table as before. And things are worse than ever. Don Sergio, ¿haces videos así en YouTube? Yes. Todos mis lives aquí son grabados y los subo a mi YouTube, que es del mismo nombre, Nate from Michigan. Pero también yo tengo enlace a mi sitio web en mi perfil aquí en TikTok, que tengo mi Instagram, mi YouTube y otros recursos también. And things are worse than ever. Y las cosas están más peor que nunca. And things are worse than ever. Thought the poor child. Thought the poor child. Pensó el pobre niño, or niña, disculpa. For I never was so small as this before. For I never was so small as this before. Porque yo nunca era tan pequeña como esta antes. Nunca. Never. Nunca. ¿Cómo te encuentras en YouTube? Mi nombre es el mismo en YouTube, Nate from Michigan, pero también yo tengo un link en mi perfil aquí en TikTok a mi sitio web donde yo tengo la información sobre mi YouTube y otras cosas también. For never so sure, never. And I declare it's too bad. And I declare it's too bad. Y yo lo declaro que es demasiado malo. That it is, disculpe, that it is. Eso es. As she said these words, her foot slipped. As she said these words, her foot slipped. Mientras ella dijo, o decía,
estas palabras, su pie se resbaló. As she said these words, her foot slipped. And in another moment, y en un otro momento, splash. No sé cómo decir esto, es el sonido, es el sonido de algo cayendo en agua. Splash. She was... Oh, es lo mismo, okay. She was up to her chin in salt water. She was up to her chin in salt water. Ella estaba up to her chin, like hasta su mandíbula, creo, en agua salada, agua con sal. She was up to her chin in salt water. Sábados y domingos también haces lives. Sí, intento doy lives todos los días, pero a veces no puedo. Her first idea was that she had somehow fallen into the sea. Her first idea was that she had somehow fallen into the sea. Su primera idea estuvo que ella había caído de alguna manera en la mar. Her first idea was that she had somehow fallen into the sea. Fue. And in that case, I can go back by railway. And in that case, I can go back by railway. Y en ese caso, yo puedo regresar por ferrocarril. And in that case, I can go back. Recuerda, go back es ir atrás, pero significa regresar o volver. I can go back by railway. She said to herself. Ella le dijo a sí mismo. She said to herself. Nayeli, ¿qué significa thought? Thought significa pensó. Es el tiempo pasado de to think, pensar. Alice se dijo a sí misma, gracias a ustedes. Ella se dijo a sí misma. Alice had been to the seaside once in her life. Alice had been to the seaside once in her life. Alice había estado a la orilla del mar una vez en su vida. Alice had been to the seaside once in her life and had come to the
general conclusion. And had come to the general conclusion. Y había venido a la conclusión general. Espero que tenga sentido en español. And had come to the general conclusion. Like ha decidido, básicamente. That wherever you go to on the English coast, that wherever you go to on the English coast, que de cualquier lugar tú vayas en la costa inglesa, that wherever you go on the English coast, you find a number of bathing machines in the sea. You find a number of bathing machines in the sea. Honestamente, no sé qué es un bathing machine. Tal vez es una palabra británico como ese libro. Pero no sé, máquinas de bañarse. Pero no tiene sentido a mí. You find a number of bathing machines in the sea. Tú encuentras un número de máquinas de bañarse, que no entiendo lo que es, en la mar. In the sea. Some children digging in the sand with wooden spades. Some children digging in the sand with wooden spades. Algunos niños excavando en la arena con palas de madera. Some children digging in the sand with wooden spades. También se puede decir shovel por pala. Creo que es pala, right? Yeah, pala. Okay. Yes, shovel es lo mismo de spade. Gracias. Then a row of lodging houses. Angelica, what is digging? Digging es como excavando. Laura, nunca había oído spades, gracias. Yeah, spades or shovel. Creo que aquí en los estados shovel es más normal, pero los dos son muy normales. Shovel or spade por pala. Yeah, excavar is digging. Then a row of lodging houses. Y luego una fila de, es como cabinas. Lodging houses. And behind, cabañas, gracias, cabañas, exacto. Lodging houses. And behind them, a railway station. And behind them, a railway station. Y atrás de ellas, una estación de ferrocarril. Or train. And behind them, a railway station. However, sin embargo, however, she soon made out that she was in. ¿Es diferente que train station? Creo que no. Railway station, train station suena lo mismo a mí. However, sin embargo, she soon made out. Esto es un phrasal verb que puede significar más de una cosa. En este caso es como se encontró
o descubrió, de hecho, es más como así. Pero usualmente no usamos en esta forma en los Estados Unidos, por lo menos. Ella pronto descubrió que ella estaba en el charco de lágrimas. She soon made out that she was in the pool of tears. Pool también es como piscina. Sería piscina, pero creo que por el contexto, es más como tal vez charco más profundo. Se puede usar por charco también, pero sí es piscina. Sí, el libro es británico, pero yo soy estadounidense. Which she had wept when she was 9 feet high. Which she had wept when she was 9 feet high. Lo cual ella había llorado cuando ella era de 9 pies de altura. Which she had wept when she was 9 feet high. I wish. Sí, wept and cry, it's el mismo. So, to weep es el presente de wept. Y es la misma cosa que cry. Es más poética. Es más elegante, supongo. Los dos significa llorar. Y el tiempo pasado de weep es irregular, se dice wept. Y el tiempo pasado de cry es cried. So aquí tenemos cried. So cried and wept es la misma cosa. Lloró. I wish I hadn't cried so much. I wish I hadn't cried so much. Yo deseo que no hubiera llorado tanto. I wish I hadn't cried so much. Said Alice. Dijo Alice. Said Alice. As she swam about. As she swam about. Mientras ella nadaba, alrededor. As she swam about, trying to find her way out. Gracias, Carlos. Gracias a todos por los tap-taps y por seguirme. Trying to find her way out. Intentando a encontrar su manera de escapar. Su salida. Way out. Way out es un phrasal verb. Camina fuera, pero significa salida, escape. I shall be punished for it now. I shall be punished for it now. Yo estaré castigada por eso ahora. I shall be punished for it now. Recuerda, shall es la manera más elegante para decir will. Significa la misma cosa. So, estaré. For it now. I suppose. Supongo. Yo supongo. I suppose. By being drowned in my own tears. Asa, run away, escapar. Sí, run away también significa escapar. Run away es como correr lejos, pero sí, es un phrasal verb por escapar.
I suppose, ¿dónde estamos? Shall we punish for it? I suppose, yo supongo, by being drowned. Nota, usualmente en el tiempo pasado, cuando un verbo termina con ed, no vamos a decirlo e. Y a veces el de suena como de, y a veces suena como te. Como aquí, punished. Es como el ed es un te. Punished, castigado o castigada. Pero aquí, drowned. Es como no hay e, pero hay un de. Drowned, ahogada. Drowned in my own tears. By being drowned in my own tears. Por siendo o estando ahogado en mis propios lágrimas. Espero que tenga sentido. That will be a queer thing. That will be a queer thing. Eso será una cosa extraña. Y esta palabra aquí, queer, significa extraña, pero solo en inglés viejo, como este libro. En el día de hoy, significa más como una persona LGBTQ. So, yes. To be sure. A estar segura. To be sure. A estar segura. However. Sin embargo. However. Everything is queer today. However, everything is queer today. Sin embargo, todo es extraño el día de hoy. Y como yo dije, esta palabra no significa extraño no más, es como inglés viejo, que significa extraño. So normally you would say strange en el día de hoy, strange. Or, yes, okay. Yeah, today también puedes, today, nowadays, es la misma cosa. So aquí tenemos un dibujo de Alice en su piscina, su charco de lágrimas. Este libro es Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Y no sé el nivel de inglés intermedio. La mayoría es más o menos fácil, pero hay algunas palabras un poco más viejo que son un poco difícil de entender a veces. Just then, she heard something. Just then, she heard something. Justo entonces, ella escuchó algo. Splashing. Déjame buscar splashing. Saplicando. So splashing about in the pool. Salpicando like alrededor en el charco o piscina. Espero que tenga sentido. A little way off. A little way off. A un poco distancia. Way off es un phrasal verb. Camino fuera, pero significa como distancia. So, poco distancia. And she swam nearer. And she swam nearer. Y ella nadó más cerca. To make out. Un otro phrasal verb inglesa, un refrán, puede significar besar, pero también en esta forma make out significa más como averiguar. To make out what it was. A averiguar lo que era. At first, she thought it must
be a walrus. Si alguien sabe cómo decir walrus, avíseme, porque no sé en español. At first, she thought it must be a walrus. Al principio, ella pensó que debe ser una morsa, dice Guerrera. Gracias, morsa, el animal. Or hippopotamus. Walrus, morsa. Gracias a ustedes. No sabía esto. Walrus es morsa. Or hippopotamus. Or hippopotamus, creo. But then she remembered. But then she remembered. Hippopótamo. Ok, gracias a ustedes. Hippopotamus en inglés. Hippopotamus. But then she remembered. Pero luego ella recordó how small she was now. How small she was now. Como pequeña ella era ahora. Or estaba ahora, no sé. And she soon made out. And she soon made out that it was only a mouse. And she soon made out that it was only a mouse. Sí, made out es como realized, exacto, es un phrasal verb. Puede significar más de una cosa, pero en este caso es como realize, darse cuenta o averiguar. So, y ella pronto se dio cuenta o averiguó que solo era un ratón. That it was only a mouse. That had slipped in like herself. That had slipped in like herself. Que había resbalado en, like en el charco, como ella. That had slipped in like herself. Would it be of any use now? Would it be of any use now? Sería de alguna utilidad ahora. Yeah, creo que slipped es resbaló, creo. Es como cayó, pero slipped. Déjame buscar. Yeah, resbaló. To slip in. Exactly. Thought Alice. Pensó Alice. To speak to this mouse. To speak to this mouse. Hablar a este ratón. Everything is so out of the way. Eso es un refrán, creo, viejo. Out of the way. Fuera del camino, pero significa extraño. Down here. Everything is so out of the way down here. Todo es tan extraño abajo aquí. That I should think very likely it
can talk. That I should think very likely it can talk. Que yo debería pensar que es muy probable que se puede hablar. That I should think very likely. So likely, aunque parece como like, que significa como o gustar, lo que significa es probable. Likely significa probable. It can talk. Se puede hablar. At any rate. De todos modos, creo, pero si no es correcto, avísame. At any rate. De todos modos. There's, una contracción de there is, que significa hay. There's no harm in trying. De todos modos, ok, gracias, Guerrera. No estuve seguro. Gracias. There's no harm in trying. No hay daño en intentar. Espero que tenga sentido. Es como un refrán en inglés. No hay daño en intentar. So es como like... Oh, disculpe. So, she began. So she began. Entonces, ella empezó. Oh, mouse. No hace daño intentar. Exacto. There's no harm in trying. No hace daño en intentar. Oh, mouse. Oh, ratón. Do you know the way out of this pool? Do you know the way out of this pool? Recuerda, el do es como un signo de interrogación. Es una indicación que esta pregunta es pregunta en vez de afirmación. No traduzca directamente a español. So, ¿tú sabes la salida o la manera de escapar de este charco o piscina? Do you know the way out? Recuerda, way out es como salida o manera de escapar. Of this pool, de este charco o piscina. I am very tired. Yo estoy muy cansada. I am very tired of swimming about here. Of swimming about here. De nadar alrededor aquí, supongo. No sé si esto es la mejor traducción, pero espero que tenga sentido. Oops. I am very tired of swimming about here. Oh, mouse. Oh, ratón. Oh, mouse. Alice. Ahora, oh, ratón, tú sabes la manera de escapar de este charco, exacto. Oh, guerrera, de nadar por aquí. Esto suena mejor, yes. About, por aquí. Yes. También significa alrededor, y esto es porque yo estoy traduciendo en esta manera, pero sí, por aquí suena mucho mejor. Gracias. Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse. Alice thought, Alice pensó, this must be, que este debe ser, this must be, este debe ser, the right way, la manera correcta. Recuerda, right significa derecha, pero también significa correcta. The right way, la manera correcta of speaking to a mouse, de hablar a o con a un ratón. Speaking to a mouse. Y por alguna razón en inglés, en vez de decir de hablar, decimos de hablando.
So este es porque tiene el ing. She had never done such a thing before. She had never done such a thing before. Ella nunca había hecho semejante cosa antes. She had never done such a thing before. But she remembered having seen in her brother's Latin grammar. Cami, ¿por qué speaking and no speak me confunde? Sí, no sé exactamente, pero son cosas de la gramática inglesa que por sí, por supuesto, en español sería la manera correcta de hablar, ¿sí? Pero en inglés decimos la manera correcta de hablando. No sé por qué es la manera inglesa. Por ejemplo, en la misma forma, gracias por venir en español. No decimos gracias por venir, decimos gracias por viniendo en inglés. Thanks for coming. So, no sé exactamente por qué, pero es una forma de gramática que es diferente entre de los dos idiomas. So, gracias por escuchar. En inglés no decimos gracias por escuchar, decimos gracias por escuchando. Es como si, thanks for listening. ¿Dónde estamos? She had never done such a thing before, but she remembered, no sé, dice el E final, having seen in her brother's Latin grammar. But she remembered having seen in her brother's Latin grammar. Pero ella recordaba habiendo visto en su en el libro de gramática latín de su hermano, having seen in her brother's Latin grammar. A mouse, un ratón, a mouse, of a mouse, de un ratón, of a mouse. To a mouse. Oh, está desenfocando. To a mouse. A un ratón. A mouse. Un ratón. O mouse. O ratón. The mouse looked at her rather inquisitively. Inquisitively. The mouse looked at her rather inquisitively. El ratón le miró a ella bastante, no sé cómo decirlo esto, pero es como curioso. Gracias, Bibi, por el delfín. Muchas gracias a ti. Edgar, inquisitivamente. Oh, difícil de decir en los dos idiomas. Es como curioso. Inquisitively. Inquisitivamente. Oh, difícil de decir en los dos idiomas. Es como curioso. Inquisitively. Inquisitively. Es muy elegante. And seemed to her to wink. And seemed to her to wink. Y pareció a ella, y le pareció a ella a guiñar, creo, with one of its little eyes. Gracias a ti, Bibi, por los regalos. Guiñar, sí, gracias, querida. With one of its little eyes. Con uno de sus pequeños ojos. With one of its little eyes. Recuerda, its es su.
o sus, pero solo por un animal o una cosa. So, porque es un ratón, se puede decir its en vez de his or her, que también significa su. But it said nothing. Pero él dijo nada. Y como yo dije, like en español yo diría él o ella, pero en inglés usamos it por él o ella, pero es cuando es una cosa, porque las cosas no tienen género. Y también usamos por animales a veces. But it said nothing. Pero él dijo nada. Perhaps it doesn't understand English. Perhaps it doesn't understand English. Tal vez no entiende inglés. Perhaps it doesn't understand English. Thought Alice. Pensó Alice. Thought Alice. Y es mi acento estadounidense porque yo no digo el T final y yo hago un glottal stop, so yo digo thought. Eso es cuando la palabra termina en T. Eso es como hablamos los estadounidenses. Tú puedes decir thought y está bien. Pero también thought or thought, como yo digo. Pensó. I dare say it's a French mouse. I dare say it's a French mouse. Yo olvido cómo decir dare. Yo digo, me atrevo a decir, gracias Juniper, gracias a ti por salvarme. Me atrevo a decir, es un ratón francesa, es un ratón francés. Come over here, William the Conqueror. Come over here. Oh, disculpe. Come over with William the Conqueror. Ven acá. Ven aquí. Ven acá con Guillermo el Conquistador. Y esto es un, si no saben, es un figura histórica que es el primer rey de Inglaterra. Y fue un rey francés. Y esto es porque es un chiste. Ella está llamando el ratón William the Conqueror como chiste porque es una figura en la historia inglesa muy famoso que es francés. William the Conqueror. For with all her knowledge of history. Y esto, para volver a esto, ¿por qué William the Conqueror era francés? Esto es porque inglés tiene muchísimas palabras francesas. Por eso, por esta mezcla de francés viejo o antiguo y inglés antiguo. For with all her knowledge of history. Porque con todo su conocimiento de historia. With all her knowledge of history. Alice had no very clear notion. Alice had no very clear notion. Alice no tenía noción, una idea muy clara. Alice had no very clear notion. Oh, gracias, Titi, por seguirme. How long ago anything had happened? ¿Hace cuánto tiempo cualquier cosa
había pasado or sucedido. How long ago anything had happened. So she began again. So she began again. Entonces ella empezó otra vez. Ok, esto supongo son clases de francés porque no sé qué significa. Macha, I think it... No sé, honestamente no sé. Alguna frase en francés. Which was the first sentence. Este es mi castillo, se dice. Oh, interesante. Which was the first sentence, lo cual era la primera oración in her French lesson book. In her French lesson book. En su libro de lecciones de francés. The mouse gave a sudden leap. The mouse gave a sudden leap. El ratón dio un salto repentino. Like he jumped. Se saltó. The mouse gave a sudden jump out of the water. Out of the water, fuera del agua, and seemed to quiver all over with fright. Y parecía estremerse, creo. Déjeme buscar. Es lo mismo de shudder. Estremecimiento. Quiver. Estremerse. All over with fright. De todas partes con temor. All over with fright. Génesis, estremecerse. Gracias. Yeah, so quiver is estremecerse. Y también significa carcar, como un carca de flechas, como sustantivo, quiver. Oh, I beg your pardon. Oh, I beg your pardon. Oh, es como te rogo tu perdón. Es una forma muy elegante para decir discúlpeme. Y creo que esta frase de francés, no sé francés, pero esta palabra es gato, creo. Chat. So, tal vez esto es porque el gato tiene miedo. Cried Alice hastily. Gritó Alice apresuradamente. Te ruego tu perdón. Exacto. I beg your pardon. Y es muy formal. Afraid that she had hurt. Temiendo que ella había dañado or herido. Afraid that she had hurt the poor animal's feelings. The poor animal's feelings. Las sentimientos. Creo que este no suena bien en español. Avísame si esto no tenga sentido. Los sentimientos del pobre animal. No sé si ustedes dicen sentimientos como decimos en inglés en esta forma. The poor animal's feelings. ¿Los sentimientos se puede decir? Ok, sí, ok, perfecto. No sabía si traduzca bien. Ok, good, qué bien. I quite forgot you didn't like cats. I quite forgot you didn't like cats. Yo totalmente olvidé, o olvidaba,
que tú, a ti no te gusta los gatos. No te gustan los gatos. Whew. I quite forgot you didn't like cats. Juniper, olvidé por completo que no te gusten los gatos. Gracias, mucho mejor. Ok, gracias a ustedes. Creo que estoy terminado por hoy, pero mañana vamos a empezar aquí y a la misma hora, 4 a 5 p.m. Yo voy a doy directo. Si faltas una lección, tengo todas mis lecciones grabadas en YouTube y es el mismo nombre, Nate from Michigan. Y también yo tengo un sitio web. El enlace está aquí en mi perfil, aquí en TikTok. Y se puede encontrar mi YouTube, mi Instagram, las dos aplicaciones que yo programé. Y información sobre clases privadas o clases presenciales. Nelda, de 4 a 5, sí. De esta hora. No sé de qué hora vives tú, pero sí. Esta hora todos los días cuando yo pueda. ¿De qué país? De Michigan, en los Estados Unidos. Creo que es la misma hora de Colombia y de Perú. ¿Eso sí? Apenas son las 4 en Texas. Oh, ok, supongo que es una hora más temprano en Texas entonces que yo en Michigan. All right. Gracias a ustedes y hasta mañana. Espero que ustedes tengan un bonito día. Thank you guys so much and see you guys later.